Lo Q. A punto de escuchar puede sonar extra al principio incluso. De creer, YCL factor. Importante Q. Haciendo Q tu diabetes C. De controlar no es lo Q comes, ni. Ejercicio haces, ni siquiera la dosis de tus medicamentos. Sino algo tan. Como el momento y la temperatura del agua que bebes a lo largo del. Lo Q. Pensando, probablemente llevas intentando hacerlo todo bien, has seguido dietas estrictas que te hicieron renunciar a alimentos que te gustaban, has probado medicamentos que a veces ayudaban pero, con efectos secundarios, tal vez has invertido en monitores de glucosa, suplementos, consultas, todo con la esperanza de finalmente estabilizar tus niveles. Y ahora alguien te dice que el agua. Esa la pizza que falta, suena demasiado simple, pero. Conmigo, por lo que voy a explicar no es una. Es algo que ha ayudado a muchas personas a ver reducciones reales en su glucosa en ayunas en 10 semanas. Mi nombre es el Dr. Michael Kent, y hoy quiero mostrarte la. Puede cambiar la forma en que tus. Responden a la insulina, incluso si llevas. Viviendo con diabetes. No estoy hablando de. Estoy hablando de personas reales, personas que llegan a consulta cansadas, confundidas y, en muchos casos, emocionalmente agotadas, personas entre los 60 y los 70 años que hacen todo correcto, miden su glucosa varias veces al, conocen el. De memoria, pesan sus alimentos, caminan. De cenar, toman sus medicamentos con. Sus niveles siguen siendo impredecibles, hay algo en sus ojos que no se puede ignorar, no es solo cansancio, es una fatiga profunda la. De estar luchando constantemente contra algo que no responde, como si las reglas del juego cambiaran todo el tiempo. Han dejado el pan, la pasta, los postres que antes disfrutaban, han gastado dinero en dispositivos, alimentos especiales, programas educativos, y sin embargo, su hemoglobina aún se sigue subiendo, durante mucho tiempo yo. Me enfocaba en lo mismo que la. Ejercicio, hasta Q. Anotaron. Q. Completamente mi forma de entender la diabetes. Una gran cantidad de adultos mayores de 65 años estaban deshidratados, y no una. Leve, sino constant, silenciosa, acumulativa, y esa. Estaba creando una cadena de problemas. Q. Casi impossible controlar el. En sangre, sin importar. Chiueche. También seguirán el resto del tratamiento. Lo. Interesante es que la. De los estudios se centran en lo que la gente come, muy pocos analizan. Y. Las personas beben agua, antes de seguir, me da curiosidad saber dest. Viendo esto. En los comentarios, la diabetes afecta a personas en todo el mundo, y es. Via. Esta. Conecta a gente de distintos lugares. Ahora, algo muy importante, esto no se trata de abandonar tu tratamiento actual, tus medicamentos son importantes, y el plan de tu. Y es importante, lo que vamos a hacer. Y es optimizar el entorno dentro de tu cuerpo para que todo eso funcione mejor. Explicar lo que ocurre dentro de tu cuerpo y que casi nadie te dice, a partir de los 60 años, tu organismo experimenta cambios clave que afectan directamente el control del. Y el primero tiene que ver con unas llamadas aquaporines, estas son como canals que permiten que el agua entre a los. Con la edad, estos canals se vuelven menos eficientes, y es decir, aunque bebas agua, no la absorben igual que antes. Y el segundo cambio ocurre en los riñones, para los 70 años, la capacidad de
Puede reducirse hasta un 30%. Esto significa que tu cuerpo elimina menos glucosa de la orina y pierde agua con mayor facilidad. Y el tercer cambio es uno de los sorprendentes. La 10 disminuye significativamente, puedes estar deshidratado y no sentirse en absoluto. De hecho, el cuerpo puede tardar hasta 90 minutos en avisar que necesita agua, y el cuarto factor es que muchos medicamentos comunes, especialmente los, aumentan la d. Empeorando la. Bien la parte clave que casi nadie explica. Cuando tus deshidratadas, incluso en un pequeño porcentaje, sus membranas se vuelven. Imagina una esponja seca, no absorbe nada, ahora imagina una esponja, absorbe inmediatamente tus. Funcionan igual cuando bien hidratadas, los receptores de insulina funcionan correctamente, pero cuando deshidratadas, esos receptores dejan de responder. Puedes tener insulina en tu cuerpo, puedes incluso estar, pero si tus la glucosa no puede entrar. Y entonces se queda en la sangre, y tu nivel de no porque hiciste algo mal, sino porque tu cuerpo no puede procesarlo correctamente. Y es donde muchas personas se sienten frustradas, hacen todo bien, pero no ven resultados. Recuerdo a un paciente, Robert de 69 años. Durante años, su diabetes estuvo bajo control, pero de repente, sin cambiar nada, sus niveles matutinos comenzaron a subir. De despertar con 110 o 120 valores de 180 o incluso de 200, su hija lo acampa. Oh, a consulta preocupada, me dijo. Haciendo todo perfecto, medimos todo, algo no. Bien. Su rutina completa. Medicamentos, horarios, todo era impecable, entonces la hice una pregunta diferente. Robert. Agua bibizal. Se. Pensando, uno. Por la mañana, un vaso con las pastillas, otro en la tina, tal vez. Por la tarde, por agua, tal vez 2 vasos. No tengo mucha Estaba el problema, pesaba unos 84 kilos, necesitaba aproximadamente 2.5 litros de agua estaba consumiendo menos de medio litro, su cuerpo estaba funcionando en modo constante. Implementamos un protocolo de días. Me. Suvas. Cambiado, doctor. Hoy. Con 118 L. Seguinte, 124, 3. Antes, 132, en 4 semanas, su promedio. A 127, misma comida, mismos medicamentos, solo. Una cosa, la forma en que se hidrataba, pero lo importante fue lo que dijo. Me siento diferente. Claro. Como si hubiera estado viviendo en una niebla y ahora. Eso es lo que pasa cuando el cerebro que es en gran parte agua vuelve a funcionar correctamente y esto no es un caso aislado.